എനിക്കിവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തത്. ഇത്രയും പേര് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് നന്ദി. നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു മുഖമാണ് ഡോക്ടർ ദീപ വിനോദ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നിംസിൽ കുറേ കാലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് എനിക്ക് വളരെയധികം എൻറിച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോസ്മോയിലാണ്. അപ്പോൾ ജനറൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ആയിട്ടാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അറിവുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ പാഷനുള്ള, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ്സ് ആണ് പ്രസന്റേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു 50 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അത് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ്, വളരെ തിരക്കുള്ള. ക്ലാസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേ, കുറച്ച് തിരക്കായി. ഐ ആം സോ സോറി. ഒത്തിരി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അന്ന് പറ്റിയില്ല, അന്ന് കുറച്ച് തിരക്കായി. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം പക്ഷേ? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ്. സൺഡേ ആണ്, ബട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ ഉള്ളു കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നത്. ഐ എം സോ സോറി, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഐ എം ഹോപ്പിംഗ് വി ക്യാൻ മേക്ക് അപ്പ് ദിസ് ടൈം. തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. എന്റെ മൈക്ക് ഓൺ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ, അതോ ഞാൻ അത് ഓഫ് ചെയ്യും? ഇല്ല, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. സോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ADHD ആണ്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ, ആക്ച്വലി സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ ഷാൽ? കൂടുതലും ഷാലിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ? അത് എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്റെ കീഴിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന 1-2 പേരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയി, ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ്. ഇതിലിപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇറ്റ് കമ്പോസസ് മെയിൻലി ഓഫ് 3 കമ്പണൻസ്: ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി, ഇമ്പൾസിവിറ്റി ആൻഡ് ഓർ ഇൻഅറ്റൻഷൻ. സോ ഇൻഅറ്റൻഷൻ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും മറ്റേ ടീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലും വിടുന്നത് ശ്രദ്ധ കുറവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പിന്നെ കുറേ പേര് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരും. പേരൻസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയും ടീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഅറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സംതിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസോർഡർ ദറ്റ് ക്യാൻ കോസ് മെനി, ഇറ്റ് ക്യാൻ എഫക്ട് മെനി ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ്. അടുത്തത് ശാൽ. So it has a genetic and biochemical basis. കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ജെനറ്റിക് ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ കേസ് ഓഫ് ഡോപ്പമിൻ ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഇംബാലൻസ് ആണ്, ഡോപ്പമിൻ ഇംബാലൻസസ് ആണ്. സോ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പോലും ആ ഡോപ്പമിൻ ബാലൻസ് തിരിച്ചു വരുത്താനാണ്. ഡോപ്പ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ്. അത് ഉള്ള അത്രയും കാലം വി ആർ ആക്ച്വലി ഇൻ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് വി ആർ ഇൻ ഫോക്കസ്. അത് കുറയുന്ന സമയത്ത് ദ ചൈൽഡ് ബേസിക്കലി ബിക്കംസ് ഇമ്പൾസീവ് ആൻഡ് ഇൻ അറ്റൻഷൻ, എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കുറവും ഇമ്പൾസീവ് ആവാം. ഡോപ്പ ഇസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ബേസിക്കലി ഡോപ്പമിൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഹിസ് ബിഹേവിയറൽ ഇമ്പൾസിവിറ്റി ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ബിക്കംസ് ബെറ്റർ. ദെൻ എൻവയറമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ദർ ആർ ആക്ച്വലി മെനി എ ടൈംസ്, പണ്ടൊക്കെ പറയുന്ന ADHD പിള്ളേരിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ എടുക്കേണ്ട ഹിസ്റ്ററി പാരന്റൽ ഹിസ്റ്ററിയാണ്. So what happens is many a times parents in a വിഷമമാണ്, they keep on blaming themselves. നമ്മളെപ്പോഴും ആസ് റിലേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ കാരണമാണ് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചി ഇങ്ങനെ ആയതും, all those things. So that is quite common. Parents take it upon themselves that അവർ കാരണമാണ്, അവരുടെ പാരന്റിങ് സ്കിൽസ് കാരണമാണ്. Not necessarily, but basically parenting, നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൂടുതലും പേരൻസും പിന്നെ കൊച്ചിനെയും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദ ചൈൽഡ് ഔട്ട്, ബട്ട് നോട്ട് നെസസറിലി ദാറ്റ് പുവർ പാരന്റിങ് ഹാസ് ടു ലീഡ് ടു ADHD. അടുത്തത് yeah, this is our part, the developmental surveillance. We actually address the parents' concern. We monitor milestones. Development milestones is very important because many a times hyperactivity കാരണം ഈ ADHD പിള്ളേർ compared to autism
will not have much delay in milestones. They will be, in fact, very quite advanced, in fact. But more than, especially gross motor, anganola milestones, they'll be very complete, because gross motor basically involves massive movements. അതുകൊണ്ട് ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒറ്റക്കാലിൽ ചാടുക അതൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും. But fine motor skills like writing, all these things, മറ്റേ personal social skills, അവരുടെ social skills, അവരുടെ self care skills may be lacking. But things like gross motor and all will be very much on time. And speech also, most of the time, is not a problem. അവർ എളുപ്പം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂ വന്നെന്ന് വരും. But most of the time, the milestones are on time compared to autism, where you'll be able to pick up quite a lot of delays in multiple domains. Okay. Yeah, screening that we all know, it is basically, it is done. We usually say from 4 years. American Academy of Pediatrics previously was 6 years, but now they have brought it down to 4. I think 4 is a good age. I've had children come to me at 2 years of age. അവർ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയും ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ്, അവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കും. Why do you think a child at 2 years is expected to be hyperactive? You can't just put it as ADHD and brand a child. So actual age of screening begins around 4 years. 4 years തൊട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. That's a good age. Prevalence in India, yes, that's very important. Autism, the prevalence is very low. I mean, must be around 1%. Last heard must be around 1. But ADHD is something around 11.3 to 32.4. That's a very high prevalence. That means or class ipum 100 പിള്ളേർ ഉണ്ടെങ്കിൽ suppose, then out of that 11 are expected to be 11 to 30 are expected to be ADHD. So that means itre veliya number varumbo we have to be very careful in actually labeling a child as ADHD or not. Another thing is itre prevalence ullappam, why is it that we are struggling to help these children out? That's another thing. അടുത്തത് ശാൽ. Yeah, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് കുറേ, ഐ തിങ്ക് എവറിബഡി പ്രാക്ടീസസ് ഓൾ ദിസ്. വാൻഡർബിൾട്ട്, കോർണേഴ്സ്, ഇൻക്ലൻസ്, CBCL എല്ലാം ഉണ്ട്. Vanderbilt is good enough for me because DSM-5 criteria അതിനകത്ത് included ആണ് Vanderbiltil തന്നെ. So in a way, when I'm sitting down with Vanderbilt, I'm actually checklisting the DSM-5 criteria itself. അടുത്തത് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Basically inattention and a combination of hyperactivity and impulsivity. Impulsivity is the one that causes problems. Inattention പിന്നെ നമുക്ക് academic issues varum. So most of the time what happens is attention span better they can still grab a few things academically. Hyperactivity again, that is there. Impulsivity is the one that causes problems. Very eduthu chaatam to do the negative things, conduct disorders, oppositional defiant disorders. That is basically happens because self control is not there. A child who's ADHD can be easily influenced to do things because he's always on the go. So if they say അത് പോയി ചെയ്യ് ഇത് ടീച്ചറിന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വാ, അങ്ങനെ മറ്റേ കൊച്ചിനെ പിടിച്ച് തള്ളിയിടാൻ പറഞ്ഞാൽ he doesn't think, he just goes and does it. So impulsivity is the one that can lead to more problems. അടുത്ത ശാൽ. This is the problem. Each of these core symptoms has its own pattern and course of development. Now, complaints regarding can come from multiple settings. That's important. Most of the time, parents will come and say, "Oh, madam, വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ശല്യമാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ." ടീച്ചർ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്കൂളിൽ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല മിടുക്കനാണ്, പഠിക്കുന്നുണ്ട്. So multiple സെറ്റിങ്സിൽ സിംറ്റംസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് there's something happening beyond his comfort level. വീട്ടിൽ he is very carefree, so he is bound to be hyperactive, impulsive, and all sorts of things. But school, he knows it's a different social environment. He has to sit down, he has to pay attention. പഠിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ ആവുമ്പം സിംഗിൾ സെറ്റിംഗ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി സിംറ്റംസ് ക്യാൻ ബി സോർട്ട് ഓഫ്, unless there are no dangerous symptoms, it can be ignored. Multiple settings വരുമ്പോൾ there's a problem. Then it is important to discuss safety and injury. Like I said, yes, that is very important because many a times OP വരുന്ന പിള്ളേർ പകുതി time they are all having trauma marks. എവിടെ വീഴുന്നു, ചാടുന്നു, തലയിടിക്കുന്നു. I have had a child come to me 3 times with head injuries because of hyperactivity. Okay. Then typically, hyperactivity, impulsivity is usually observed around 4 years of age. That I think most of us see these children in our practice times. Then inattention.
is the one that occurs around 8 to 9 years of age. So older the child gets, they needn't necessarily become impulsive and hyperactive. They become more of inattention. അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ആക്ച്വലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ശ്രദ്ധ കുറവ്, പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് പക്ഷേ വെൻ യു ഗോ ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ ദർ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഅറ്റൻഷൻ ഓൾസോ. നെക്സ്റ്റ്. So most of the time, after fifth standard, they come to us with academic problems because our marks are paper all those things. So I think we have to realize that after a particular age, hyperactivity symptoms come down. Screen share in I think Nishaki കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. Okay. Then yeah, ഇതെല്ലാം same thing തന്നെയാ ഷാൽ. I think we can change. This is the timeline. Symptoms usually are observed symptoms may be observed before 4 years of age. But I usually wait up to 4 just to see, because by 4 most of them are in play schools. Play school is there are more new teacher or play school some amount of discipline actually begins to happen. When they say the child still continues to be hyperactive, I get feedback from teachers. Then I start paying, I give it more of a weightage for the symptoms. Symptoms increase from 3 to 4 years. They peak at 7 to 8 years of age. Thereafter, the hyperactive symptoms begin to decline. And by adolescent time, only two things remain. Only inattention, or impulsive, or a combination of the two. Okay. I think DSM-5 is familiar to all of you. It's just a repetition of the same. And most of the symptoms children do, they will have all of these criteria being satisfied. You can go down. Why cannot, Shal? I think this is there in DSM-5. കുറച്ച് ബിഗിനേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് മാഡം, അതുകൊണ്ട് yeah, that's right. This is excessive hyperactivity. Hyperactivity is something like this. They will have difficulty see class time class edutondikka samayathu oduna kutti is usually an ADHD child most of the time. So they will be just running. Teachers idu enna parayum, class time il shraddikkunnilla, angotu odu ippurathulla kochine endana pidikkunnu, pinne endana thondunu, and all sorts of things. So he's too irikkinda samayathu irikkaatha oru kutti. Then they have difficulty playing quietly. They're mostly loud and they're always on the go. And they'll be talking, excessive talking. They'll have difficulty waiting turns. ചോദിക്കുന്ന മുന്നേ ആൻസർ എടുത്ത് ബ്ലർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിലിപ്പോൾ ഇത്രയും ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ 6 എണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ADHD എന്ന് പറയും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ടു ഫുൾഫിൽ ഓൾ 9. Then these are the next things. They are always, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും നിങ്ങളുടെ ഇനി പ്രാക്ടീസിൽ. You will be seeing so many of these children. They will not hesitate to sit. And എൻ്റെ OP വരുന്ന, I mean, I know when എൻ്റെ OPയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ADHD പിള്ളേർ വെളിയിൽ നിൽക്കാറില്ല. അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്ക് ചെയ്ത് അവർ അങ്ങ് അകത്തോട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സിസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് ഓടിക്കൊണ്ട് വരും, മാഡം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നു, മാഡം ഒന്ന് വേഗം വിളിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദേ ആർ എ ഡയഗ്നോസിസ് ഇൻ ദെംസെൽസ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഓക്കെ, താഴെ പോ. Impulsivity എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തുചാട്ടം. That can be related, speech related, that is blurting out answer, talking. Most of the time parents പറയും, മാഡം ഞാൻ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അപ്പം തന്നെ അവനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. So they just love to disturb somebody else's corner. They have to be a part of everything. So അവരുടെ പേരൻസ് ആരെങ്കിലുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടിച്ച് കയറി ഓരോന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദേ വിൽ ബി ഇമ്പൾസീവ്. അപ്പോൾ ആലോചിക്കാതെ എന്താണ് അവരെടുത്ത് ചാടുക. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചില പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, മദേഴ്സ് വിൽ സേ, മാഡം അവർ മറ്റേ സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് ചാടും. ഇറ്റ്സ് എ 9-year-old ചൈൽഡ്. സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് ചാടും. ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഗിവിങ് ഇറ്റ് ആൻ ആഫ്റ്റർ തോട്ട്. ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ചാടണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചാടും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. They may have potential for harm or accidents and may manifest as social intrusiveness. So most of the time these children are avoided in school. That's a sad part.
They're always active, they're always hyperactive, but most of the time they will not have friends, and they will be surrounded by people who are always complaining about them. Then impulsivity, same thing. Important decision making അവരെ കൊണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് ലൈന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദേ വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ലൈൻ. മറ്റേ ഞാൻ ചോദിക്കാം അസംബ്ലിയിൽ എങ്ങനെയാണ്, ആ അസംബ്ലിയിൽ നിൽക്കത്തില്ല മാഡം, അവൻ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും, പിന്നെ ടീച്ചർ പറയും ഇങ്ങോട്ട് പോകും. Most of the time wherever there is a silence or a stand required, wherever there's a waiting involved, these children are not able to get through those activities. Okay. This is inattentive subtype. That is, they do not focus. A child who's always running around in class is not expected to be attentive. That does not happen. So what happens is our notes incomplete. I always tell parents, like, get me the exam, because class നടക്കുന്ന കഥ എനിക്കൊരു നോട്ട്ബുക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റും. എനിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള സാറുമാരും മാഡംസും ഒക്കെ എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും, they know. The moment you see the child's notebook and the moment you see the answer sheet, you know exactly what is happening in class. And so it's important that, I mean, a hyperactive child can never pay attention. So one leads to the other. So it is important to actually get the child back to sit and pay attention. And that is, I think, where exactly നമ്മുടെ behavioral interventions come into play. അടുത്തത്, so these are things ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, careless mistakes, incomplete activities, they cannot follow through task. Anything that requires a mental effort. Play school, most of the children will be playing around. അതിലിപ്പോൾ വലിയ മെന്റൽ എഫേർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, and they'll happily play because that's what they're meant to do. They burn out their energy. But you put them in a school and then you realize that, you know, it actually requires a mental effort. And that is exactly where they find it difficult, because all their life they have been running around. Now all of a sudden they have to sit in class for 45 minutes and pay attention and write and concentrate and remember, retain. It's very difficult for them. So they just prefer to run around all over the place. അടുത്തത്, onset, exactly the Vanderbilt, most of the criteria are fulfilled by around 8 to 9 years of age. But many a times അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്താൽ almost നല്ല ADHD ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് they will almost be satisfying most of the criteria. Yeah. Inattention, അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. I think it's all the same. School work, doing routine activities, multiple settings. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. Easy like this only at home or easy like this everywhere? So they'll tell me, most of the time they say, madam, എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും, ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ കൊണ്ടുപോയാലും, അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാലും, എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ്. So it's there. So whatever behavioral persists into social settings is going to be a problem. അടുത്ത ശാൽ, അടുത്ത, I think this we have done this. Yeah. So anything that, like I said, anything. പെൻസിൽ ബോക്സ്, ഒരു അവരുടെ പെൻസിൽ ബോക്സ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഒരുപാട് കഥ അറിയാം അതിൽ. വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ആർ ദേ ഡൂയിങ് ഇൻ ക്ലാസ്? സോ ഇറ്റ്സ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ആസ്കിങ് ദം അത്, പെൻസിൽ ബോക്സ് ആര് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും? ഒരു 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് രാത്രി കിടക്കുന്ന മുന്നേ ടൈം ടേബിൾ എടുത്ത് വെക്കണമെന്ന് അറിയാം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അല്ലെ ബുക്ക് മറന്നാലും അവർ പെൻസിൽ ബോക്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദ മൊമെന്റ് യു ഓപ്പൺ ദ പെൻസിൽ ബോക്സ്, കഥ അതിനകത്ത് തന്നെ കാണും. യു സീ മിസ്ഡ് പെൻസിൽസ്, you'll see half-eaten rubbers, then you'll see missing sharpeners, all sorts of things. So it is, in a way, it's not definitive of ADHD, but most of the time ഒരു ബുക്ക് ഒരു പെൻസിൽ ബോക്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പം you know exactly what is happening in class. Okay. Yeah, that's right. It's very important. Social skills. Why is a child who's so active, so full of energy, actually having lacking of social skills? That's because he doesn't realize his behavior is actually hampering his social skills. Autism nere maricha, they are not interested in socializing. It's something like your mindfulness, child, your mindfulness undallo. You're so happy to be, as we grow older, we are happy to be mindful. And now if you translate it roughly, it is autism in a younger age. In a younger age, a child is supposed to be more social. For academic research, social skills only he can learn. As a he seems to be more, lost in his own world, and he's doing his own stuff.
എന്നാൽ വലുതാവത്തോറും this is exactly what we are trying to be. We are trying to, live into ourselves, go deeper into ourselves, be happy in ourselves. So classically speaking, your mindfulness is basically reverse of autism. But the problem is, AD autism social skills are impaired, and that is understandable. But why is it a child who's so energetic and who's so full of life finding it so difficult to have friends? Because the pattern of behavior is the one that impairs it. You can't just be running around in the, in a wedding function and you're, socializing when you are exactly disturbing the people around you. So that is what exactly causes confusion, because he's so confused, he doesn't know what is it that he's doing wrong. He just thinks he's running around, and many a times children are not aware where they go wrong. And many a times I think, ഞാനായാലും, I mean, as ചിലപ്പം as doctors, as mothers, as parents, as teachers, we all sort of tell them like, don't do it, but they just don't understand how to control themselves. So that is what we have to bring in interventions. Okay. Yeah, so this is see, adolescent and ADHD is the problem. It's another opinion. I think it's okay, but as the teenager grows older, you have certain academic things. I mean, academic stress that's coming in. You have to cope up with your peers. Velidavathorum, we are not concerned what our parents think about us. But we look forward to friends, and we look forward to a sense of ourselves. When people are always putting us down, when we are always under functioning in our areas, when we don't have friends, so the impact of ADHD, I think, fully sets in around adolescent age, because you're left with probably with a poor social life, probably underachievements in school. So overall, it begins to affect your self-esteem, and I think that's exactly when we need to. And it is a behavior pattern that is already set in. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവും ഇൻഅറ്റൻഷൻ ഇമ്പൾസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു 12 years ആകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് മെച്യൂരിറ്റി വന്നു തുടങ്ങും. സോ സം amount of self control does happen, but by then, bringing in massive changes into the child is going to be a bit of a problem, because the certain behavioral patterns are already set. So it is important to start screening children between 5 to 10 years and start interventions early, so that when they grow up as an adolescent, they do not have these problems, rather than actually pushing it off, saying that, oh, ആമ്പിള്ളേരല്ലേ അത് വലുതാകുമ്പോൾ റെഡിയാവും, പെമ്പിള്ളേരല്ലേ അങ്ങ് ഒതുങ്ങിക്കോളും. It doesn't happen. It actually, mild ADHD might come out, moderate also is fine, but severe ADHD symptoms ഉണ്ടെങ്കിൽ then I think it is necessary to address it early. അടുത്ത ശാൽ. Yeah, preschool. So what happens? Preschool learner, like I said, play school learner. So they will have all sorts of physical injuries. Then teachers and they are busy hurting other children. They are busy irritating other children. All those things will be there. Not much, but I mean they just complain. But we can always sit and screen if the child is above 4. Arthashal. Yeah. As a child enters a proper school, the child becomes more of impulsive. Inattention will be there. Hyperactivity കുറച്ചുകൂടെ ഒതുങ്ങി വരും, because he's being ഒരു 365 days if you're going to school and you have to sit based on a bell. Bell അടിക്കുന്നു, we get up. Bell അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, we come back and sit. ആ ഒരു പാറ്റേൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേയൊക്കെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കംസ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ. Then major impact around peer friends illa, family life. I mean, most of the time family life is affected, and academics also. Yeah, this is what happens. So what happens to a child who's ADHD and grows to become an adult? 15% of them will continue to have all symptoms of ADHD. 65% will go into partial remission. But അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് you just have to ask their work history. So they will keep on saying, അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കില്ല, അവർ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും they will have adjustment problems, coping problems. They will not be able to handle much under stress, and they are always on the lookout for the next job. So most of the time അവരുടെ ഒരു ബയോഡേറ്റ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ you realize, you see patterns actually. So adult, most of the time the office work helps to tell us what exactly is happening.
So this is the most important slide. What happens to children with ADHD? Why is it so important? One, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം oppositional defiant disorder. That anyway will be there, especially teenagehood ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് anyway they are defiant. They become a little more defiant. So then oppositional defiant disorder വരും. Conduct disorders, when these oppositional defiant disorders move on to social settings, that means they start hurting the society or the community. It's known as conduct disorder. Specific learning disorder, yes. Many of them 70% of them will have problems because they do not pay attention. Some of them may be having processing problems. So reading, writing, everything has a problem. Anxiety and depressive, yes, mostly seen in adolescents. They are more prone to become anxious, and girls especially can go into depression. That because of these conduct problems, they are more prone for substance abuse and all those things. Okay. Yeah, opposition നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. They lose temper, they argue. This is a typical teen. All teens are actually oppositional defined only. ADHD മാത്രമല്ല. They feel because they are actually searching for themselves, so they become more ego sets in. They have to actually fight out for themselves. They have to learn to survive. So this is an angry teen, in short. അടുത്തത് anxiety നിങ്ങൾക്കല്ല. I think everybody knows, അല്ലേ ഷാൽ? They are actually, yeah, they will be all of this. It's basically a stressed person. അടുത്തത് yeah, this is all based on your DSM-5 criteria itself. Yeah, max. I always ask for max marks because when they tell me that ഈയിടെ വന്നൊരു കുട്ടിക്ക് she said something. She said addition he's in 5th standard. She said, "Madam, ഇപ്പോഴും addition multiplication ഒന്നും ഒരു idea ഇല്ല." So basically, max is something that requires a lot of mental effort, and I know that reading and writing, I think these children still manage. But then again, reading and maths is where I usually find difficulties that these children have. Maths പൊതുവെ പിള്ളേർക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവാം. Especially ADHD ഒരു കുട്ടിയുടെ പേപ്പർ വായിക്കുമ്പം I know that there is definitely a problem. Okay. അടുത്തത് yeah, like I said, conduct disorder, how you conduct yourself in the society gets hampered. So if the child is aggressive to people, animals, destruction of property, deceitfulness of theft, and serious violation of rules, then that will actually become conduct disorder. Next. This is like the same thing I said. DSM-5 criteria, I don't need all 9 to be fulfilled. It is basically the number of symptoms. More than 6, more than 5. And if it persists for 6 months, and it affects multiple settings like social, academic, occupational, psychological, then I will put it as ADHD. അടുത്തത് ശാൽ yeah, ഇതെല്ലാം അവർക്ക് I think you will be anyway teaching അല്ലേ ഷാൽ to your in class, so it should be okay. This is DSM-5. Yeah, that's one. ഒരു minute ഷാൽ, that's an important slide. See, this is another important one. ADHD, we should include comorbid conditions that might coexist with ADHD. And the most important, we have to rule out other causes of core symptoms. Why is it, okay, ADHD fine, but are there any reasons why the child has become ADHD? Because many a times, history I get to hear things like, preterm ആയിരുന്നു, near term baby ആയിരുന്നു. Then they will say things like, jaundice ഉണ്ടായിരുന്നു, infection ഉണ്ടായിരുന്നു. So birth history is very important. And many a times, I think it is important to tell the parents that, because they keep on blaming themselves that our bad parenting. But if you just say that, maybe something that happened at birth, it may be a little more helpful for them rather than blaming themselves all the time. And many a times I've seen preterm babies, അല്ലെങ്കിൽ twin babies. ഇങ്ങനെയുള്ള ബേബീസിൽ ADHD is seen. Not compulsory, but yeah, many a time. So birth history is also important, and family history. Family history എല്ലാം എടുത്തു വരുമ്പോൾ one of the parents will say, "Madam, കൊച്ചുനാളിൽ ഞാനും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു, എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്," and all those things. There will be some element of family history in ADHD.
But then again, we are in a generation where we have access to screen test and things. So we are പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും accessibility ഇല്ലായിരുന്നു and people were not this aware. But now we do. So obviously we have better skills to actually diagnose and intervene. Okay. That's the last line മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. The pediatrician must obtain information from at least two teachers or other adults with whom the adolescent interacts. So teacher is something that I always depend upon. I call up teachers, I ask them, and many of the teachers are very helpful. They are even willing to actually, they keep on saying any, if they need to do any help, they are more than willing to help. So our positive attitude of teachers is very important. They're willing to actually listen and do things like how we suggest. So that's very important. Okay. So what is the differential diagnosis? What are the other things that can present as ADHD? One is developmental variations. One is neurological conditions, emotional disorders, psychosocial or environmental factors, and medical conditions. That's also important. അടുത്തത് Yeah, most of the time we begin with the history, development assessment, milestones correct attain ചെയ്തുകൊണ്ടോ നോക്കുക. ഒരു ഹെഡ് സർക്കംഫറൻസ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ബിക്കോസ് ഫ്രജൈൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രജൈൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിൻഡ്രോം ക്യാൻ പ്രസന്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓട്ടിസം ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ക്യാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് as hyperactivity also. So everything history, development assessment, examination, then we move on to IQ testing, ADHD testing. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ലിസ്റ്റ്. So we have to screen for learning disability, speech problems, autism, like I said, Fragile X, seizure disorders ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കാം. Then പണ്ടങ്ങാണ്ട് meningitis or encephalitis ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ or some trauma, head injury, and motor coordination disorder. Yeah, next. Psychological evaluation is basically done for a screening of all these disorders. അടുത്ത ശാലി. This is also important. Family environment is very important because many a times ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ റീസൺസും നമ്മൾ കാണും. Most of the time we'll realize there is a stressful home environment and parents are quite, many a times they're quite unhappy because the child is like this, they're getting complaints from school. And I have had mothers who have sent me WhatsApp messages. Teachers എല്ലാ ദിവസവും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ റിമൈൻഡർ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇന്ന് അത് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് ചെയ്തു. സി എവറി ഡേ ഐ തിങ്ക് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അല്ല, മെനി ഓഫ് ദം, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ നൈസ് ആൻഡ് കൈൻഡ്, ബട്ട് I always feel that there's a problem in school, we will address it. But reminding a mother every day that her child is a constant problem for the school means, in that case, either she has to take the child out of school or she has to change the teacher. And that's exactly what I tell. I tell the parents, see, if the teacher is not capable of handling the child, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് മാറ്റും. അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മദറിനെയും ഫാദറിനെയും എല്ലാ ദിവസവും റിമൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ദ ചൈൽഡ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ അറ്റ് ഹോം ഓൾസോ. But if you are not able to handle the child, then let's just accept it that he probably needs a better teacher. അല്ലാതെ ഈ I don't think it's required to constantly remind parents that the child is a problem. That anyway they know. അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി if they approach us on time, we can help them. അല്ലാതെ and teachers, I think it's time that they are also taught. Many a times I think I may be wrong, but many a times I think ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന teachers, like I said, I'm not exactly sure, but I think they may be on the younger age side, so handling children may not be that easy for them. But കുറച്ചുകൂടി mature ആയിട്ടുള്ള teachers I've seen, they get children through many things. And so I think it's time to actually train teachers also regarding handling such children, rather than telling the parents every now and then that the child is a problem. Okay, അടുത്തത്. This is another one. Hearing and vision is very important for me. The moment they come with learning problems, I get a hearing and vision done.
most of the time. Then sleep, yes, ADHD പിള്ളേർക്ക് sleep കുറവാണ്. They're so hyperactive, they don't sleep. But for me, sleep is the most important thing because time is many a times it is time for memory. Sleep disorders, sleep, we have to screen them for that. Iron deficiency, yes, they can lead to hyperactivity. Endocrine disorders, thyroid, I get it checked. Then allergy ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് പൊതുവെ have seen a higher incidence of hyperactivity in children with allergies. And then if they are on any other medication side effects and all those things. Anyway, അടുത്ത channel. Information, yeah, that's the same thing. You can just skip it. Yeah, same. Yeah, same. ഇതെല്ലാം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. Medical evaluation, like I said, history, most of it is on the history. Yeah. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ yeah, I think this is ഒരു മിനിറ്റ് ഷാൽ I'll just finish. History, like I said, just take നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി തന്നെ എടുക്കുക. പിന്നെ development milestones is important. School absences, yes, many a times they skip school. They will find some reason to actually skip school because in a school they have to put in mental and physical effort to be sitting still. So that may be a problem for them. So they'll find some reason or the other to just sit at home. Psychosocial stressors, yes, that is there. അത് ചോദിക്കുമ്പം either the child or the parents will tell you. There's definitely some sort of things happening. Emotional, medical, and developmental events. That means does the child have a trauma, head trauma? Did he have any brain infections? Birth history, everything is important. അടുത്തത് yeah, that's fine. അടുത്തത് yeah, same things. Yeah, same thing. We'll move on to management, I think. Yeah, this is the aim of management. Why the hell are we treating a child who's so hyperactive and impulsive? Just to get him to sit down and pay attention. That is the core objective. Make him sit down, pay attention. And once he gets into attention mode, he will actually start listening to us. And once he actually starts listening to us, he will start opposing everything that we have been telling. So we should be prepared for two things. One, opposition. Second, the fact that he is actually we have to change a whole lot of set behavioral patterns. So it's actually a little more difficult than treating autism in reality. Okay. Education of patients and families, yes. We have to educate a whole lot of people. We have to tell families that this is the problem and this is how he's progressing and this is why it is important to address it. Many a times parents tell us like I thought it's just normal, I thought I was like this and I'm totally fine, and why the hell are you putting it as a disease? Well, we have to tell them that it's something that affects his overall quality of life, then it has to be addressed. Then coexisting conditions must be treated. And along with that, screen for conduct disorders, oppositional defiant disorders. These are screens you know. After you educate the families, you have to tell the teachers also. And most of the time, I've seen teachers, they're very helpful. They tell me things like, we are ready to help you out. Just let us know how we should do it. So it's important to actually keep them also involved. Because many a times, it becomes an individualized education plan. The pediatrician plus the psychologist plus the teacher plus the parent plus the child. As a team, we can actually bring out a plan for him, and that is what will actually help the child. Okay. അടുത്തത്. So, what are the behavioral interventions? Other correct, I think Shal will be covering in his classes. And behavioral interventions are most effective if parents understand the principles of behavioral therapy. That is identification of antecedents. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. It's based on your ABC this thing, and it is based on identification of antecedents and altering the consequences of behavior, and the techniques are consistently implemented. So, can we go down? അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
So behavioral interventions are for initial indications for preschool children. So like I said, before 4 years, കൊച്ചിനിപ്പോൾ hyperactivity, impulsivity issues ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, and you feel it may be a little more than the normal age. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can give them, tell them the same thing, positive regarding positive and negative reinforcements. And second indication is adjunct to medication. There's nothing, most of the papers that we go through, it tells that it's a combination of medicines and behavioral interventions that will help the child rather than medicines alone or behavioral interventions alone. Now, that is debatable. Mild ADHD, many a times, behavioral intervention will suffice. Whereas, കുറച്ച് moderate severe ആയി കഴിഞ്ഞാൽ medicines might help. I say might because sometimes, not necessary that everything should be under control. But a combination, I think, definitely helps. It can be used for children who have problems with all the three symptoms and subsyndromic. That means they do not meet all the criteria, but they have most of the symptoms of fulfilling DSM-5, but not exactly the 6 and the 5 that I mentioned. Next. So what are the behavioral interventions? One is positive reinforcement. If they do good, tell them they are good. Time out. That means there is actually a in the Shal, how do you explain time out? I think Shal is the best person to explain. കുട്ടിയെ ആ ഒരു നമുക്ക് അത്ര ഡിസൈറബിൾ അല്ലാത്തൊരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എൻവയറമെന്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാനായിട്ട് പറയുക. അപ്പോ ആ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും പ്ലഷറബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, TV ആയിരിക്കാം, മൊബൈൽ ആയിരിക്കാം, അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാനായിട്ട് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മള് അത്രത്തോളം അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആയതുകൊണ്ട്. റെസ്പോൺസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ same thing, withdrawing rewards or privileges when unwanted or problem behavior occurs. അതെ, ടോക്കൺ എക്കണോമിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. Yeah. And token economy, a combination of positive reinforcement and response cost. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അവര് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിൽ പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പൊ 10 സ്റ്റാർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്വീറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ ടോക്കൺ എക്കണോമി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടല്ലാതെയും അപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റിവാർഡുകൾ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും വർദ്ധിക്കും. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ബിഹേവിയർ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അടുത്ത സ്ലൈഡ് കൂടി കിട്ടില്ല. ഐ തിങ്ക് അതും yeah, this is, I think, ഇതൊക്കെ ശാല കവർ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ. യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പേരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. One is maintaining a daily schedule, that is timetable, posted reminders, using charts and checklists to help the child stay on task, keeping distractions to a minimum, limiting choices, providing specific and logical places for the child to keep his schoolwork, toys and clothes, setting small reachable goals, rewarding positive behavior, finding activities in which the child can be successful like hobbies and sports, identifying unintentional reinforcement of negative behaviors. Then using calm discipline, that is time out, distraction, removing the child from the situation. These are things that we can tell the teachers, actually mostly the parents, and to help them sort out things that they find difficult with. Aditha Shah? Educational interventions, provision of tutoring or resource room support. That means we ask for shadow teachers and buddy teachers. It's not easy to find. I mean, Chalpa government, I didn't carry la, but most of the children, parents, government schools, they go to both schools. And finding buddy teachers and shadow teachers is a bit of a problem. Best thing is you can provide them tuitions at home. I always say like 1:1 care for an ADHD child. He is not meant to be managed in a huge crowd. He is meant to be managed on a 1:1 care. If I tell parents, spend the money, get a good tuition teacher, and specific areas. If English, language, maths are difficult learning, I tell them I need specific maths teachers who can probably give 1:1 support. The tutorial and all doesn't work for these children. Classroom modifications, make them sit in the front.
keep on calling out their name. Whenever there's a period, that period in a break, ask them to do something so that they are on the move, because they have to burn out their energy bit by bit. So ask them to move, take their books, put it in the classroom, put it in the staff room, make them do some activity so that they are a little more comfortable. When they're back in class, they are, sort of class time ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് they are back in focus. Then അടുത്ത slide അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഷാൽ. അടുത്തൊന്ന് കാണിക്കൂ. Yeah, these are the classroom modifications. Having assignments written on the board, sitting near the teacher, having extended time to complete the task, being allowed to take tests in a less distracting environment, receiving a private signal when the child is off task, study teacher or getting assigned a study or a buddy teacher. The teacher may submit a regular report card that helps to monitor symptoms and the need for changes in the treatment plan. Yeah. அடுத்தது. Preschool children, that is 4 to 6 years, behavioral intervention is best rather than medication. And if required, we can start medicines if they are on the severe side. അടുത്തது. More than 6 years old, it can be either it is with medication or behavioral intervention, but a combined therapy is best for these children. ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഡ്രഗ്സ് ആണ് കൂടുതൽ. There are mainly two drugs, methylphenidate and atomoxetine. And and there is another couple of drugs. But either random, usually we'll be starting one of these drugs mostly. ബാക്കി കുറേ സ്ലൈഡ്സൊക്കെ മെഡിസിൻസിനെ പറ്റിയാണ് തോന്നുന്നു. Can you go down? ഇത് വായിക്കണോ ഷാൽ അതോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ. Yeah, stimulants. They prefer to other basically ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Frontal lobe requires dopamine. Dopamine is required for bringing in the attention and carrying out tasks. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് പുതിയ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് മെച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും, പ്ലസ് ഡോപ്പമിൻ്റെ അളവും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. The idea of giving medicine is to balance the dopamine. വേറെ ഒരു methylphenidate എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Basically രണ്ട് drugs, methylphenidate and atomoxetine, is basically meant to balance this dopamine. Noradrenaline എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലെവൽസ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. So once we start that off and I start the child on, the idea is only this. Once I start the medicine, then what happens? പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, even pediatricians, they start off medicines and then they just send the child. That's not done. Once you have started the child on a medicine, it is important to put the child simultaneously into behavioral interventions. And ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the idea is to actually get the child to calm down. Once the child is in focus, he can be actually put through behavioral interventions because he's actually going to sit down and pay attention. So once that is done, it's easier to train him and get him back on track. So either it has to be medicines with behavioral interventions. Less than 4 years behavioral interventions matram. More than 4 years if required, start on a small dose of medicines, put him through behavioral interventions, collaborate with the teachers and the parents, teach them home interventions also. So overall, the child is being trained. And ഇതെല്ലാം doses ഒക്കെയാണ്. I think അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. Yeah, these are all doses. ഡോപ്പമിൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ADHD വരുന്നത്. ഡോപ്പമിൻ ഇംബാലൻസസ് ആണ്. അത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ കുറേ ട്രാക്സും കാര്യങ്ങളും ന്യൂറൽ ട്രാക്സും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. But I think അതിപ്പം വേണമെങ്കിൽ we'll do another class. Then once the child is stabilized, that means the academic performance, social performances are better, we actually do offer a trial of medications. It's not necessary because many times parents will be like, Jeevithalam Mudven. I'm like, Anganilla. Once the child is under control, his behavior has improved, academic or social goals have been brought in, then we can actually taper it off. It's not necessary to keep on continuing it. Yeah. Combination is best, like I said. Then again, there are very good, clinical psychologists. There are good therapists who can actually bring out changes even without medicines. If they are in good hands, I always tell the parents, we will wait like for 3 to 4 months. If the child is improving, we'll go ahead and no medicines are required. If the child is still struggling, then we can always start it off.
But whenever there are behaviors that are actually causing safety issues, which are safety issues, child is hurting himself or the child is frequently hurting others. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് I usually start off medicines. But otherwise, I give the options to the parents itself because we are not allowed to enforce. So I discuss it with them. I ask them to Google. I ask them to go find out, and they are allowed to do their researches and ask other opinions. If they convince, we start it off. Allengi no enforcing. But when it comes to certain things like child is having safety concerns, allengi severe behavioral problems, and academics ഒരുപാട് academics ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉഴപ്പി പോവുകയാണെങ്കിൽ then sometimes I usually tell them it may be a good idea to start off, but then again the final decision is left to the parents. Okay. So when do I take the help of a neurologist? Probably when there are actually, I feel there's a strong family history. Allengi there's a need for MRI, EEG. Sometimes yeah, seizure disorders can present as hyperactivity and behavioral problems. Then sometimes so for some children I do get an MRI if the head circumference, if they are having microcephaly. Sometimes an MRI, EEG and all is warranted. Yeah, the last line is most important. There are no provisions for ADHD. ADHD is not put across as a disability. So these children will not get any special accommodations or anything. Autism, the benefits that I think autism gets, these children do not get. So it becomes all the more important that we actually help them out, because when they are not going to get any provisions or accommodations, it's important to actually help them out. And many a times their IQ is normal or probably a little above normal. The only problem is their behavior is the one that impedes their academics or social life. It's necessary that we have to help them all the more, especially prevalence is so high. So disability certification ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എവിടെ പോയാലും they are basically on their own. They have to sort of correct themselves so that they can survive. And it's not a very bad story. It's not like nothing is actually hopeless, be it autism or ADHD. Nothing is. It's just that we I think we have to make accommodations. കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ life becomes a little more easier for them. So rather than changing them altogether, it is important that we accommodate them. And especially certification illata samayathu, these children struggle more because they just have to correct themselves because they can't expect any extra help from anywhere else. കഴിഞ്ഞോ? ഇതാണോ ലാസ്റ്റ്? കഴിഞ്ഞു. Yeah, that's right. ഇനി ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രിലവൻസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. 100 കുട്ടികളിൽ 11, 12, ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 100 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 25 കുട്ടികളും ADHD ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലയിടത്തും ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചില ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് വന്നിട്ട് സാറേ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ADHD ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്തത്, അസസ്മെന്റ് ചെയ്തത്? അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ADHD ആണ് എന്നങ്ങ് ലേബിൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു സ്ക്രീനിങ്ങും ഇല്ല, ഒരു അസസ്മെന്റും ഇല്ല. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. PhDക്കുള്ള അപ്പനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ADHDയുടെ സയൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്ക്രീനിങ്ങും അസസ്മെന്റും ഒക്കെ ചെയ്യണം, കുറച്ച് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാനും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ അടിച്ചാണ് ശരിയാക്കിയത്, ഞാനൊരു നല്ല വടിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവനെ ഞാൻ അടിച്ച് ശരിയാക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും എനിക്ക് വളരെയധികം വേദന തോന്നി ആ ഒരു റെസ്പോൺസിൽ. വേറെ ഒന്നും പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു. മാക്സിമം ഞാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മാഡം അത് മെൻഷൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒരു കുട്ടിയെ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഒരു വലിയ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇവിടെ ആസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവര്, ശരിക്കും ഒരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം. അത് ടീച്ചേഴ്സിനും ആയാലും പാരന്റ്സിനായാലും സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു
സൈക്കോളജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്, കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാകണം. മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ADHD കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ടൈം ഔട്ട് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എങ്കിലും ടോക്കൺ എക്കണോമി ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് CBT, ADHD കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള CBT ഒക്കെ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ADHD ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഡിസോർഡറിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി സോഷ്യൽ ടെൻഡൻസിയിലേക്കും ഒക്കെ ഈ കുട്ടി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് വളരെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റിങ്ങിലും സ്കൂൾ സെറ്റിങ്ങിലും ഈ കുട്ടികളുടെ പോകേണ്ടത് സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ്. പക്ഷേ റിജക്ഷൻ ആണ് ഇവര് കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് വലിയൊരു റോള്, ഇവര് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നില്ല, ഇവർ ചേർത്ത് പിടിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പിന്നെ ഒത്തിരി സയന്റിഫിക് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ പ്രസന്റേഷൻ. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. എനിക്കും സത്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അത് ഈ ഇപ്പൊ 11% ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിപ്പോ കൂടി വരുവാണോ അതോ കുറഞ്ഞു വരുവാണോ? ഡോക്ടറുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? I think screen time is important because if you're watching the content is actually has to be screened. Usually, most of these children they'll be watching violent, violent ആയിട്ടുള്ള. They are more prone for violent games. അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊരു ഗെയിം അഡിക്ഷൻ എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് പേരൻസ് വിൽ സേ മാഡം അത് ഗെയിം കളിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ ഇരുന്നോളും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗെയിം അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി, അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇരുന്നോളും. സോ ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ബിക്കംസ് ദെയർ ഒരു അഡിക്ഷൻ ആവും. അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദേ ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ടെമ്പർ ടാൻട്രംസ് ആൻഡ് അവർക്ക് ഉടനെ പിന്നെ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ബിക്കമിങ് വെരി വയലന്റ്. സോ ഐ തിങ്ക് സ്ക്രീൻ ടൈം ഹാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ് ടു ദീസ് ചിൽഡ്രൻ. And using screen time as a reinforcement, like ഇത് ചെയ്ത screen time, but what exactly are they watching is also important because these are children who are impulsive. അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ എവറിത്തിങ് ലുക്സ് വെരി മച്ച് പോസിബിൾ ഓൺ സ്ക്രീൻ. ഒരാളെ ഇടിക്കുന്ന ഉടനെ വീഴുന്നു എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി പവർഫുൾ. ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് ചൈൽഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഹിം ഒരു സംതിങ് ലൈക്ക് ഞാൻ ഇടിച്ചിട്ടാലോ, how will it look? So he's not giving it a afterthought. He's just going to do it. So I think screen time definitely creates a problem. Second thing is parental time. Quality time by parents is very less. അതിപ്പോൾ ഞാനായാലും അങ്ങനെയാണ്. Because I come home late some days. So some days it's difficult for me to spend time with my children rather. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ parents are so busy and many a times OP വരുന്ന parents they are exhausted. They are like ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ മാഡം 8 മണിയാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് ദെൻ ഇവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇരുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഉറങ്ങിപ്പോവും. സോ ക്വാളിറ്റി ടൈം ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് അതിപ്പോൾ ആരെയും പറഞ്ഞിട്ടേ കാര്യമില്ല. അത് ഐ തിങ്ക് വി വർക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. I think especially Indians, we are made to work like this, around the clock, behind the clock, before the clock, all sorts of timings are there. And now it's quite surprising because secretarial work in the mothers, everybody is so exhausted from work. When they come home, children are just there. A physical presence. It's not anybody's fault. I think it's a system. So it's important, I think, that parents, ask their children to switch off their phones and they spend some time together. That actually brings in a lot more discipline, rather than just many times parents will say, ഗൾഫിലാണ് ഫാദർ, എന്ത് വെച്ചാലും കൊടുത്തു വിടും, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകും. I mean, it's just basically a materialistic presence ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും. But like I said, I don't blame anyone. That's how life is, especially നമ്മുടെ ഈ സിനാരിയോയിൽ. So that I think, the ADHD is slowly increasing, but it can be. I think parents are aware nowadays. They are ready to come and talk and എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും കാണും. As long as you are helping the child, it should be fine.
ഫ്ലോർ ഈസ് ഓപ്പൺ. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഷാല് പഠിപ്പിക്കുമല്ലോ അവരെ, ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞില്ല. അത് നമുക്കൊരു ദിവസം അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻസ് വെക്കാം. എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അധികം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടാത്ത ഒരു ആ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അങ്ങനെ പോയ ഒരാൾ ഒരു 30-40 ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50-60 ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ആ ഏജിലൊക്കെ അത് മോസ്റ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ അഡൽട്ട്സ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ദേ ബെറ്റർ ഹാൻഡ്ലിങ് ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഐ സീൻ mothers ഈ കഥ ഇത് തന്നെ പറയും. മാഡം ആക്ച്വലി I've had stories, and most of the time I see the pattern like this. These adults, as adults, they will be അവർക്ക് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും. They will be impulsive, and they will have കുറച്ചൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഉള്ളൊരു ഇതായിരിക്കും. most of the time they will have some amount of domestic violence. Then they will മറ്റേ ജോലി ഇങ്ങനെ ജോലിയിൽ ഒരു ഫിക്സിബിലിറ്റി കാണില്ല. They will definitely have issues at work because their compatibility issues will be difficult, and keeping up timelines, deadlines എല്ലാം അവർക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും. സോ ഇൻ എ വേ നമ്മൾ വാൻഡബിൾട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോലും ദേ മേ ബി സ്റ്റിൽ ഫുൾഫില്ലിങ് ക്വൈറ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്യൂ ഓഫ് ദം വിൽ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ഓൾ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ADHD, and അപ്പം they'll be all very energetic and ready to go, but many a times when it comes to the actual task they will be struggling because they're so much into multitasking that productivity adhiyam kaanilla. And another thing is they need VT vannu kazhinja they are full free, exactly like how a child behaves, and they will expect the children to be like ellam just some amount of, I've always seen some amount of violence happening at home. Not necessarily everyone, but yeah, so they'll definitely be disturbed in their family place as well as workplace. But some of them, like I said, കുറച്ച് features already, they should be able to live a normal life. If the family is adjusting, if the employees are nice, then it will not be much of a problem. Mild features, mild ADHD, I don't think actually causes. Many of us are mild ADHD itself because we are always multitasking. So that should not cause. But moderate to severe anengil, definitely I've seen disturbances both sides. Parents തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. I've seen fathers who will be describing about their child, and then all of a sudden you see them all distracted. They will go out, they'll come back in. They're all very restless till the session is over. സോ അങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ നമുക്ക് പേരൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഫാദേഴ്സ് തന്നെ പറയും, മാഡം ഞാൻ കൊച്ചുനാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു, പിന്നെ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശാല് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, അത് എത്ര ഇപ്പൊ ADHD നമുക്കിപ്പം ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സിറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രീൻ ദ ഫാദർ ഓൾസോ, ബട്ട് ദർ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി എ ടാഗ്. ഐസൊലേറ്റഡ് ADHD കുറച്ച് റെയർ ആണ് കാണാനായിട്ട്. But ADHD in girls is what I get a little worried, because boys, I think a prevalence of this thing in boys is higher. But girls presenting with ADHD is when I'm a little more alert. They are 3:1 in the ratio. Girls will വരുമ്പോൾ തന്നെ I'll be actually some reason I'll be always looking for genetics or some other neurocutaneous markers like tuberous sclerosis or something. I'll screen them a little extra. അങ്ങനെയുള്ള ആ ടൈമിൽ ട്രീറ്റബിൾ ആണോ? ഏതാണ് അങ്ങനെ ഓൾഡ് ഏജിൽ ട്രീറ്റബിൾ ആണോ? Yeah, I think there are adults who are still on atomoxetinib. അവരെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. I think recently IT somebody had come. He was already on treatment for that. He had brought his small child and he was already on treatment. And as a father, it helps because you know that you're looking out for your child. You don't want your child to go through the same things. So he was bringing his child a little earlier for me to screen and all that. അങ്ങനെയുള്ള പ്രായമുള്ളവർ അങ്ങനത്തെ ബിഹേവിയറോ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ADHD പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരായിരുന്നു നമുക്ക്. Actually, Matthew, I think we have to actually sit down and screen because ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ADHD ഉണ്ട്. I always feel. I don't see ഒരു ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ you see the restlessness among people and you really think that some of them are hyperactive, some of them are impulsive.
you see a noisy bus and you know all of us have some amount of ADHD. But I guess it's a part of the environmental factors. We are always running around. We are actually following, we have deadlines to finish. So we are always running around trying to finish off deadlines, multitasking. But severe symptoms, like I said, as we grow older, frontal lobe should mature. So what happens is hyperactivity or should down, more of impulsivity and inattention. എൻ്റെ അടുത്ത് അഡോളസെന്റ് പിള്ളേർ വരുന്ന കൂടുതലും ഇൻഅറ്റൻഷൻ ആയിട്ടാണ്. ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധ കുറവ്, മാർക്ക് കുറയുന്നു. പേരൻസ് ആർ വറിഡ് ബിക്കോസ് 8th class ആയിട്ടും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവുന്നു. All the symptoms have been there much before. But the thing is, the actual academic pressure കൂടുന്നത് 5th standard തൊട്ട്, because physics, chemistry, biology എല്ലാം they have to learn separately. ആ സമയമാകുമ്പോൾ parents feel that okay, they are not able to cope. So a child who is inattentive, adolescent age, they and impulsivity is there because they are anyway teenagers ആകുമ്പോൾ impulsivity ഉണ്ട്. But ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ADHD പിള്ളേർ അവരങ്ങ് they don't think twice, they just do it. So these are the things that I usually see. Adults, exactly, Matthew, I think നിങ്ങളായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളുടെ സാറന്മാരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കാണുന്നത്. മാഡം, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ കുട്ടികളിലെ ADHD അവർ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻറ്റീവ് അല്ല, അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. മുതിർന്നവരിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രധാനമായിട്ടും സെൽഫ് ഡിഫീറ്റിംഗ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിലൂടെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവറപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ ഇവര് എത്തിച്ചേരുന്ന എൻവയോൺമെന്റും ഒരു പരിധിവരെ സഹായകമാണ്. Yeah, that's true. I think environment makes a lot of difference. Because പല പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് സംടൈംസ് പേരൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ I tell them like some parents tell me. So I tell them like if affordability or issue, sometimes I tell them you can look for outside colleges, because outside, I mean what outside if affordability is not an issue, I tell them like to look for like velila outside India colleges, because I think കുറച്ചുകൂടെ options ഉണ്ട് പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനും. They can settle down with something, and പ്ലസ് ഈ ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള പിള്ളേർക്കെല്ലാം അവരെപ്പോഴും ഒരു മെന്ററിനെയോ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട്, ഫ്രം വാട്ട് ഐ ഹവ് ഹേർഡ്. സോ ഐ ടെൽ ദം ലൈക്ക് ഓൾവേസ് പുട്ട് ദം ഇൻ എ പ്ലേസ് വെയർ they don't have to struggle so much. And plus if you put them in a positive reinforcement, they're highly dependent on it. All their life they have been listening to people accusing them and blaming them and putting them down. The moment you tell them that, see, you're very important and you're such a good boy and you've managed this, they're very happy. So it's important, I think, environment, and in a group of good friends, they will obviously learn to behave a little more. So ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ നല്ലതാകുമ്പം അവർക്കും ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തായാലും കുറച്ചൊക്കെ വരും. That cannot be denied. മാത്യു സാർ ചോദിച്ചതിൽ മുതിർന്നവർക്കുള്ള ഇന്റർവെൻഷനും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുതിർന്നവരുടെ ADHD ഇന്റർവെൻഷൻസിനെ കുറിച്ച്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സാർ. അടുത്ത ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ട്, ഈ പെൺകുട്ടികളില് ഈ ADHD പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പം അവര് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കുട്ടി, എന്റെ മോളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, +1 പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ പോലും നോട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് എഴുതത്തില്ല. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി ഈ ഗോസിപ്പിംഗ് ആണ് മെയിൻ പരിപാടി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോയി പിള്ളേരോട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇനി ADHD ഭാഗമായിരിക്കുമോ അതോ അതിന്റെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂവിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും? അപ്പൊ എന്നും ഇങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡെയിലി കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് ഡെയിലി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു രീതി. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ മേക്കപ്പ് കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലാസ്സിലെ ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരെ ഗോസിപ്പ് ചെയ്ത്, ഇപ്പം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമില്ല, അപ്പം ആരെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെ മറ്റവരുടെ കുറ്റം പറയാം. അതൊരു ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കുമോ അതൊരു ADHD ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കുമോ? അത് It can be both. ADHD ആവാം. And another thing is, it's mostly, I think, your attention-seeking behavior. When you lack something, I think we seek it out somewhere else. നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനം, I think we seek it out somewhere else. വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ she likes to gossip. I think, ഇപ്പോൾ റീജ പറഞ്ഞ പോലെ, she's trying to fit in somewhere. So why is she trying to fit in? If she's so confident about herself, why is it that somebody else being better than her is a problem? Why is it that she has to put on a makeup?
that, or it may be just a part of teenagehood. But the question is why? അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ADHD ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി. ബട്ട് എഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രൈറ്റീരിയ എത്രമാത്രം ഇഷി ഡിസ്ട്രാക്ടിങ് എവറിബഡി എൽസ്, ഇഷി ആക്ച്വലി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സിൽ വാട്ട് ഇസ് ആർ അക്കാഡമിക് ലെവൽ, അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കോർണേഴ്സും അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഹൗ മെനി ക്രൈറ്റീരിയ ഡസ് ഷി ഫുൾഫിൽ. ആൻഡ് ബൈ ദിസ് ഏജ് ഐ തിങ്ക് impulsivity will be there, hyperactivity അത്രയും വരണമെന്നില്ല. So she may be. And ഇപ്പം anti-social activities ഒക്കെ ഉണ്ടോ I don't know. But again, it's too early for us to say. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ then we have to just find out why is she so dependent on people liking her. When if she's so happy in herself, why is external reinforcement required so much? It can be multiple reasons. ബട്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പേരൻസുമായിട്ട് ഇരുന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് റീസൺ കാണുന്നത്. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. അതെ, ഡെയിലി ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവും ടീച്ചേഴ്സിന്. അതാണ് അത് ടീച്ചർ മാം മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ, എങ്ങനെ പേരൻസ് അല്ല ടീച്ചേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ. ഈ ടീനേജ്ഹുഡ് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് മസ്റ്റ് ബി ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഈ സമയത്ത് എല്ലാം ദേ ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ എ ബിഹേവിയറൽ realm of their life. They will actually be going through so many things. But many a times 25 years of frontal lobe maturity, around 25 frontal lobe maturity is complete. So അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ we are under, most of the activities are under control. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ എടുത്ത ചാട്ടവും കാണത്തില്ല. By 25 years our decision thought process will change. We are little more, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യും. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ഒരു കൺട്രോൾ വരും. നേരത്തെ ഉള്ള ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ്സ്, സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, we might just quit all those things. അല്ലെങ്കിൽ we might start looking for a little more deeper meaning into things. So by 25 years കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പം Mr. Matthew പറഞ്ഞ പോലെ the symptoms are persisting, then we know that there may be some ADHD, something persisting. But റീജയുടെ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് I think കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. What exactly is it? Only attention seeking behavior, or is it ADHD, or is it just a normal part of her growing up? But teachers ഇത്രയും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there must be something. I think parents ചോദിക്കുമ്പോൾ it may be a little more helpful for us. Okay, ma'am. Thank you. മാഡം, ഈ നമ്മൾ ADHD പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയല്ലേ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈപ്പോ ആക്ടിവിറ്റി അതിൽ വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ? ആക്ച്വലി മാഡം, ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഓണസ്റ്റ്ലി ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് ദി പ്രസന്റ്. ബിക്കോസ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദി ബിക്കം ഔട്ട് ഓഫ് വെച്ചാൽ ദി സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ക്രൗഡ്. ഹൈപ്പോ ആക്ടിവിറ്റി എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇനീഷ്യലി ഇല്ല, ഐ എം എക്സാക്ട്ലി നോട്ട് ഷുവർ മാം. ഹൈപ്പോ പിന്നെ ഒരു ഹൈപ്പർ ആവാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ കുറവാണ്. ദേ യൂഷ്വലി ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ്. എനിക്കൊരു 3 വയസ്സ് പയ്യനുണ്ട്. അവൻ ഇപ്പം 4 വയസ്സിൽ, ഞാനിപ്പോൾ 4 വയസ്സ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും ഉള്ള സാവകാശം എനിക്ക് തരത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഹീസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മോഡിലാണ് അവൻ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീസ് ആക്ച്വലി ബ്രേക്കിംഗ്, മറ്റേ മടലെടുത്ത് അച്ഛൻ്റെ തലയിൽ എറിയുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സ്കൂളിൽ പോയി പിള്ളേരെ തള്ളിയിടുക. സോ ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിപ്പോൾ 4 വയസ്സ് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ചെയ്താലും ഹീൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ക്രൈറ്റീരിയ. ക്ലാസ്സിലിരിക്കത്തില്ല, പിന്നെ മറ്റേ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇഞ്ചുറീസ്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ദേ ആർ ഓൾറെഡി മൂവിങ് ഇൻ ടു എ ഹയർ പാറ്റേൺ ഓഫ് ADHD. ബട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ പോലും അവർക്ക് ഒരു ഹൈപ്പോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഹിസ്റ്ററി ആസസ് മാഡം എനിക്ക് കിട്ടാറില്ല. സോ ഐ എം റിയലി നോട്ട് ഷുവർ. ഒരു ഡൗട്ട് പറഞ്ഞോളൂ മാം. ഈ ADHD ഇപ്പോൾ സിവിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Chances are severe aanegi madam, most of the time they will be moving on to other disorders like oppositional conduct disorders, because atrayum severe ആയി. Most of the time they will ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡോളസെന്റ് ഏജ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. I have had children 9 years, 10 years, they will already be presenting with oppositional and conduct disorders. They can progress fast. So unless of course parents അത്രയും അലേർട്ടാണ്. അവർ ഇപ്പം ഒരു ഫാമിലിയിൽ 2-3 പിള്ളേരുണ്ട്, ആൻഡ് all 3 are hyperactive, and the father's solution is എല്ലാവരെയും ഹോസ്റ്റലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരങ്ങ് നന്നാവും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫാദർ. സോ all 3 children are
almost 8 and 9 and 10. ഒരു girl and 2 boys, yeah, something like that. But yeah, they are all progressing very fast. They are already into that other spectrum of ADHD. So it is a severity that can make them go into comorbidities. And it's difficult for the mother because മൂന്ന് പിള്ളേരെ ഇത്രയും hyperactive ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം they can she's little tired from managing all three. So severe ആയാൽ പോലും madam, it is about progressing into the next thing. Unless of course you pick it up very early. ഇപ്പോൾ ഈ 3 വയസ്സുള്ള പയ്യനൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് I think we waited a little bit. അത് കഴിഞ്ഞ് we had to put him on medicines because he was becoming very destructive. And he was hurting a lot of students. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ problems ഉണ്ടായിരുന്നു. For these children, we had to start medicine. There was no other way. Behavioral intervention, by the time he sits down and he understands and all those things, it was difficult to discipline him. That became around severe means most likely it's difficult to predict if they will completely revert. അത് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But mild ADHD ആണെങ്കിൽ I'm usually relaxed. Because mild, I know behavioral interventions തന്നെ കുറേയൊക്കെ they will be able to manage. But severe ആണെങ്കിൽ then usually it depends. It actually depends. But sometimes medicines and behavioral interventions simultaneously പോവാണ്. They have a good support system. Sometimes I think we may be able to help them. But ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഫുൾ പ്രോഗ്നോസിസ് ഐ തിങ്ക് ഒരു എക്സലന്റ് പ്രോഗ്നോസിസ് ഗുഡ് പ്രോഗ്നോസിസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത്. ബട്ട് കീപ് ദ ചൈൽഡ് ഓൺ ഫോളോ അപ്പ്, പുട്ട് ഹിം ത്രൂ ഓൾ ദ ഇന്റർവെൻഷൻസ്, മെഡിസിൻസ്, and then we will see how he progresses. Because as the age grows, the frontal lobe is also maturing. So that part also actually helps. The brain is also growing with him. He is also being trained. Medicines are going to take care of the imbalances. So many things are happening. So that way, we just have to wait and watch how he progresses. But I think we should never tell the parents that he'll be completely cured. That will be giving too much of high hopes to the parents. മാം, അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് അപ്പോ ഫാമിലി ലൈഫ് റിസ്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ആണ് മാം, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ. ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇമ്പൾസിവിറ്റി, പിന്നെ ഈ ഒരു എന്താണ് ഇൻഅറ്റൻഷൻ അല്ല, ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി, ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി മെനി എ ടൈംസ് നമ്മുടെ ഇപ്പം ചൈൽഡ് ഫ്രം സ്കൂൾ മൂവ്സ് ടു കോളേജ് കഴിയുമ്പോൾ ഹീസ് മൂവിങ് ടു എ വർക്ക് പ്ലേസ്. കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ചുറ്റും നല്ലതാണെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ സിംറ്റംസ് വിൽ ബി അണ്ടർ കൺട്രോൾ. ഇപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് വി ഗോ ടു എ കോളേജ് വിച്ച് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ഒരു നെഗറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള ഒരു കോളേജ്, വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഉള്ളപ്പം then the person might react differently. So it all depends upon the environmental influences also. In a good place, he'll definitely be able to control most of the symptoms. But conduct disorder, antisocial, അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ it may be a little difficult. So idea is to keep it all, keep him under follow-up, interventions കൊടുക്കുക, medicines നോക്കുക. I think practically speaking, this is best done. Okay, ma'am. Thank you. മാം, നോർമലി ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് കാണാറുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടി വളരെ നീറ്റും ഇതാണ്, പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ കുട്ടി ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട്, അതേപോലെ വീട്ടിലെ അടുത്ത ആളുകളോടൊക്കെ നല്ലോണം സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് എടുത്തെറിയുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു 2-2.5 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ കുട്ടി നല്ലൊരു നീറ്റ് കുട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം കൊണ്ടാവോ, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് തുടങ്ങാവോ? It can be. Usually ഒരു ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി സിംറ്റംസ് വിൽ ബിഗിൻ അറൌണ്ട് 3 years ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വരും. ബട്ട് ഐ യൂഷ്വലി വെയിറ്റ്, ഞാൻ മാത്രമല്ല, ദ ഐഡിയ ഇസ്, ഞാൻ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പേരൻസിനോട് പറയും പ്ലേ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ പറയും. ബിക്കോസ് വൺസ് ദ ടീച്ചർ കംസ് ഇൻ, വൺസ് ദ ആയ കംസ് ഇൻ, എന്തായാലും സ്കൂൾ ഒരു ചിട്ടയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും. അത് വരണം, ഒരു സമയത്ത് ബെല്ലടിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കണം, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കണം. സോ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ വേറൊരാൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ വിൽ ലിസൺ. വീട്ടിലാവുമ്പം മെനി എ ടൈംസ് പേരൻസ് ഒന്ന് ബിസിയാണ്, ഐ തിങ്ക് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇംബാലൻസ്ഡ് പേരൻറ്റിങ് ആണ്. പക്ഷേ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റൂൾസ് ആർ ദ സെയിം ഫോർ എവറി വൺ. ആൻഡ് വീട്ടിൽ കാണിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ദേ കനോട്ട് അഫോർഡ് ടു ഷോ ഇൻ സ്കൂൾ. സോ മെനി എ ടൈംസ് ഐ ഹവ് സീൻ ഈ ഒരു പ്ലേ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേയൊക്കെ, പ്ലസ് ദേ അലൗഡ് ടു പ്ലേ. വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം
adults ആയിരിക്കും, elders ആയിരിക്കും. And ഈ പിള്ളേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Most of the time they are bored. A bored child is a dangerous child because he just keep on either മറ്റേ മൊബൈലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ he'll be just running around. When he gets bored, he'll be irritating people around. And grandparents especially, they cannot handle that age. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് പ്ലേ സ്കൂളിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. whether it is autism or hyperactivity, whatever it is, peer interact. സമപ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറേയൊക്കെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആർ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സബിക്ക പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊരു ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉള്ള പിള്ളേരെല്ലാം ഞാൻ പ്ലേ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ പറയും. ഇറ്റ്സ് എ ടഫ് ടൈം ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പേരൻസ് വന്ന് പറയും, മാഡം ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അവൻ ഇരിക്കുന്നില്ല മാഡം. ഐ ജസ്റ്റ് ടെൽ ദം വെയിറ്റ്, ഗിവ് ഹിം 3 months. 3 to 4 months പൊതുവെ most of these children will settle down. So by the time I screen them at 4 or 5 years, usually I see that some of the criteria has changed. So it is social interaction that is important, because where even ഒരു കുട്ടിയെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി തിരിച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് മനസ്സിലാവും അടുത്തൊരു കൊച്ചിനെ അടിക്കുന്ന മുന്നേ he knows the consequence that he may be hit back. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഈ കൊച്ചു വീട്ടിൽ പോയി അമ്മൂമ്മ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മൂമ്മ തിരിച്ചടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നോട്ട് നെസസറി. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആർ പ്രിറ്റി സോഫ്റ്റ്. സോ ഹി ഹാസ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു അമ്മൂമ്മ അടിച്ചു, അമ്മൂമ്മ തിരിച്ചടിക്കത്തില്ല, ആൻഡ് ഹി ഗെറ്റ്സ് എവേ വിത്ത് വാട്ട് എവർ ഹി ഡസ്. സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് വേ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഹി നോസ് റൂൾസ് ആർ ആക്ച്വലി ബീങ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ഇൻവിസിബിളി. ആൻഡ് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഹി കനോട്ട് വീട്ടിൽ അമ്മയും അച്ഛനെ ഇട്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഹി കനോട്ട് ഗോ ആൻഡ് ഹിറ്റ് ടീച്ചർ ബാക്ക്, ആൻഡ് ഹി നോസ്. സോ റൂൾസ് വേറൊരാൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു സെറ്റിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ വിൽ ഫോളോ. സോ ദ ഐഡിയ ഇസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻട്രാക്ടിങ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് പിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ്. ലൈക്ക് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ എൻവയറമെൻറ്റ് മേക്സ് ദ ഡിഫറൻസ്. So I always tell, like, switch the environment fast. So if he is not getting disciplined, I tell them, go and put him in school. And എൻ്റെ OP വരുന്ന, I think that's how I treat. എൻ്റെ general OP വരുന്ന പിള്ളേരെ പോലും, even if they are wheezing or whatever it is, I tell them, like, പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുത്തുക, ചെറിയ ചുമയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുത്തുന്ന പരിപാടിയില്ല. And I usually give them, എൻ്റെ asthmatic പിള്ളേർക്കെല്ലാം I put them, I keep them under control most of the time. Their respiratory symptoms. And I ensure that they're going to school, because the schooling is important. Academics is important. And the school in the environment, that interaction is important. So most of the time I tell parents, like, try to get them to school as many days as possible. And so that, that peer interaction is maintained. മാം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോ വീട്ടില് ചിലപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കാം, പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പോയാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം. അപ്പൊ മാം കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് വൈ ആർ ദേ നോട്ട് ലൈക്കബിൾ എന്ന്, ലൈക്ക് വെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ടു വണ്ടർ വൈ ആർ ദേ നോട്ട് ലൈക്കബിൾ ഡിസ്പൈറ്റ് ബീങ് വെരി സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ്. സോ ദേ ഹാവ് ദി ഇൻസൈറ്റ് ദാറ്റ് ദേ ബിഹേവിയർ ഇസ് സംവെയർ പ്രോബ്ലമാറ്റിക്. And they know it has to be controlled in school, and yet they are surprised that people don't like them sometimes. So അവർ തന്നെ വളർന്ന അഡൽട്ട്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് the insight will continue to grow, right? So നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ ഒരു that they don't know what they are doing എന്ന രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, ആക്ച്വലി മാം, ലൈക്ക് അറൌണ്ട് 10 years ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, the insight usually comes around 10. Before that you're told, see, do this, don't do this. You do this, then you ഇപ്പൊ ടീച്ചർ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. എന്തിനാ വഴക്ക് പറഞ്ഞേ? അല്ല, ഞാൻ മറ്റേ കൊച്ചിനെ സംതിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ടീച്ചർ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഡൺ. ബട്ട് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ആക്ച്വലി ബിഗിനിങ് ടു ഗെറ്റ് അവെയർ. അറ്റ് ദിസ് ഏജ് ഓൾസോ ദേ ആർ അവെയർ. ബട്ട് ബൈ ദ ഒരു ടീനേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ, ഒരു സെൽഫ് അവെയർനെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. ഐ തിങ്ക് യു മേ ബി നോയിങ് ബെറ്റർ. But the idea is that the other set of behavioral disorders come, like anxiety, depression. They all start setting in by then. At this age also, between 5 to 10 also, they are aware, because many times children are upset by how they behave. They come back and they apologize to their parents, and sometimes they're confused as to what was. Basically, Shalu Varna, we correct them out. But after that, 10 years then they start seeing that academic problems on our peer interest. They don't have friends. They're a little isolated. It actually hits home. It actually hits a little more harder for them.
that they are not likable, because our age it's important to be liked and to be to be likable. അപ്പോൾ adolescent, unlike adolescent is actually quite a sad sight for a child. എല്ലാവർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്കില്ല. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മാർക്സ് ഉണ്ട്, ആ കുട്ടിക്കില്ല. It actually becomes a little more harder for them after that. So that is why probably we are seeing more of anxiety and depression in ADHD children after the age, especially during adolescent age. അതിന് മുന്നേ കൂടുതലും അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, അവർക്ക് വഴക്ക് കിട്ടും, they get hurt, they are aware, but I think കുറച്ചുകൂടെ symptoms of anxiety depression begins after teenagehood. During teenagehood. That's what I mean. Okay, thank you, ma'am. മാം, ഒരു ചോദ്യം കൂടെ. ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ ADHD ഉണ്ടാകുന്ന ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ഡയറ്റിനകത്ത് അഡീഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടോ? I usually tell them to ഞാൻ outside food നിർത്താൻ പറയും. That's the only thing I think, because processed food, whatever they add, whatever they add a little extra, all the colorants, the preservatives, I tell them to avoid all that, because I've seen the Oreo and all the other stuff, chocolates, yes, chocolates and sugar, they can cause hyperactivity. So I always tell parents no extra sugars. Weekly the fruits and all those things are fine, but most of the time I cut down on chocolates, because sugar, once the sugar kicks in, once they are busy on chocolates, they are always running all over the place. And so I always tell them cut down on sugar, chocolates, and with outside food, because അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ കുറേ മറ്റേ ഈ പ്രൊസസ്ഡ് ഫുഡ്സിലൊക്കെ കൂടുതലും കളറിങ്സും അതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. They all can actually it causes a bit of neurotransmitter problems. So I'm very strict about all that chocolates. As such, once in a while it's fine, but most of the time I've seen these children, they will ask chocolates as rewards. So they will say 5 chocolate, 6 chocolate and all that. So I tell them not required. And നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പലണ്ടി മുട്ടായി അതൊക്കെ actually I always tell mothers that use YouTube, use ചെയ്തിട്ട് cook for yourself. കപ്പലണ്ടി മുട്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. You can decide the amount of sugar. അല്ലാതെ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. So chocolates, especially I've seen dark fantasy, choco pies, they are all very high in sugars and children get addicted. They love to eat packets, and once in a while it's fine, but otherwise this dark fantasy, choco pie, all these things, they are not exactly I don't know how safe they are, but I've seen children developing addictions to it. അത് കിട്ടിയാലേ പറ്റുള്ളൂ, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ they are very irritable and all sorts of things. So I don't know how safe it is. അതൊക്കെ ഞാൻ ഷുഗർ, ചോക്ലേറ്റ്സ്, ഇത് രണ്ടും കൊക്കോസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സർ. And outside food generally. Thank you, ma'am. And coffee, tea. Yes, coffee and tea is a big thing. I have 1-year-old children being given tea, coffee. Once in a while it's fine. But usual thing, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് രാവിലത്തെ ചായ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കച്ചിലും ബഹളമാണ്. I'm like, these are all additives. So after 5 years of age, I tell them you can give. Because then it's once in, you can, child is tired, he can have a half a cup of tea or whatever. But before 5, usually I don't. They are all, നമുക്കൊരു 11 മണിക്ക് ചായ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ we are so exhausted. So imagine a small child. And it's not like ജനിച്ചതേ ചായ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ല. We just make it a habit. So I always tell mother don't, cocoa and caffeine, these are addictives. I don't see why we should make it a part of our lifestyle when we know that it can cause problems. Caffeine as such കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒക്കെ it goes shooting up. നമ്മൾ അറിയാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ we are so busy at work, but most of the time that's what happens. അവർ പിള്ളേരിൽ അത് സ്ഥിരമാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒക്കെ കൂടും. Why unnecessarily put a child through so much of problems? So just say no, that's it. മാം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ഈ
പ്രീ സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ പാരൻസിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഡൗട്ടായിരിക്കും എത്ര കാലം കൊണ്ട് ഇത് ശരിയാക്കാം എന്നുള്ളത്. അവരുടെ ആൻസൈറ്റി കൊണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ മാം എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? Usually I tell them we'll start with the therapy and we will see as time goes. ഒരു ഡെഡ്ലൈനും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് നമ്മളൊരു ഡെഡ് ലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ പേരൻസ് യൂഷ്വലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മളൊരു ഓക്കെ ഇത്രയും സമയത്തുള്ളിൽ ശരിയാവും. I don't put it negatively, but I just tell them that we'll start off therapy and we will go ahead and see how he responds. And if it's a positive response, then so be it. And most of the time, നല്ല therapist അല്ലെങ്കിൽ psychologist അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ I've seen children, getting into track. And it usually takes around 2 to 3 months. So I tell parents, like, don't expect results in a month's time. I keep them on 3 to 4 months വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. And there's no need to give a deadline because it is a behavioral problem. It will take its time. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു 4 മാസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ പേരൻസ് വിളിച്ചു പറയും, മാഡം അന്ന് പനിയായിരുന്നു പിന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ല തെറപ്പിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് വിളിച്ചപ്പം സം തെറപ്പിസ്റ്റോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വാസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ, സോ അങ്ങനെ മിസ്സായി. സോ മെനി തിങ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ 4 months or 5 months. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ടെൽ ദം ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് തെറപ്പി, വി വിൽ സീ ഹൗ തിങ്സ്. ഇഫ് ഈസ് റെസ്പോണ്ടിങ് സോ ബി ഇറ്റ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കപ്പം നോക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒന്നിനും ഡെഡ് ലൈനും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദെൻ they might hold it against you. They might say, madam അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് and all those things. Not required. Just tell them we'll start it and then we will see how things go, fall into place. Usually mild ADHD ആണെങ്കിൽ they will ഒരു 6 months within 6 months you can start seeing changes. ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ പറയാൻ ബെറ്റർ ആണ്, കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പേരൻസ് പറയും കുറച്ചുകൂടി മാനേജബിൾ ആണ്. സോ മൈൽഡ് ADHD ആണെങ്കിൽ പോലും ഡോണ്ട് ഗിവ് എ ഡെഡ് ലൈൻ. ജസ്റ്റ് സേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് തെറപ്പി ആൻഡ് വിൽ സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. ആൻഡ് ടെൽ ദ പേരൻസ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം, ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ പേരൻസ് ഐ തിങ്ക് they are all very I will not say new generation and all. They want instant results. They feel that the moment ഇപ്പം സംഗീത ആണെങ്കിലും സബിക്കയാണ്, whoever gives therapy, they expect miracles. It doesn't happen. And they just have to wait with the child. That's the only thing. Behaviors have been set. You bring a child at 6 years, there's a behavioral pattern that he has set for himself over the last 6 years. അത് ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി we are not some miracle workers. They just have to wait it with us. So always give an extended timeline. Even if you're giving, I'll just tell them that we'll start it off, we'll see how you respond. What they do with the child, ഇപ്പൊ ഇന്ന് സംഗീതയെ കാണും, നാളെ നിരഞ്ജനെ കാണും, മറ്റന്നാൾ ഷാലിനെ കാണും. They do all sorts of things. But our job is to be honest. You can tell them this is a problem, this is how we are planning to manage, and it's up to you what it's ultimately the parents' decision. But the idea is how far they go ahead, because parents, honestly speaking, there are parents who have shifted from one place to the other just to seek out better services. അങ്ങനെയുള്ള പേരൻസും ഉണ്ട്. എന്നാൽ there are parents who will keep on saying ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ ഈ ഒരു തെറപ്പിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു, പിന്നെ അടുത്ത നാൾ ഞങ്ങൾ വേറെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു, പിന്നെ മറ്റേ they keep on shopping around. And that's not their fault. They are always seeking, as a parent, we are always seeking out the best. But the idea is consistency ഇല്ലെങ്കിൽ no therapy works. ഇന്ന് ഷാലിനെ കാണിക്കുന്നു, നാളെ എസ്തറിനെ കാണിക്കുന്നു, മറ്റന്നാൾ മാത്യു സാറിനെ കാണിക്കുന്നു, ഉള്ള എല്ലാവരെയും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ child needs a consistent schedule. He needs a consistency in things. അതുകൊണ്ടല്ലേ he as such is a wandering child. അവന് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, so I always tell the parents, I'll give, take your time, Google, go on Facebook, check out Instagram, go through all your resources, go through your friends, ask who's the best, and then go and start therapy there. I have a team who works with me. ഞാൻ അവരുടെ പേര് റെഫർ ചെയ്യും. But at the same time I tell parents, go out, seek out people, choose the best for your child, but be consistent after that. അല്ലാതെ ഒരു നാൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ if they keep on moving around, the child loses consistency. So always I think it is important, deadline കൊടുക്കണ്ട, tell them we'll start it off. And usually mild ADHD ആണെങ്കിൽ within 6 months you'll start seeing changes. Moderate to severe ആണെങ്കിൽ you can just tell them now 6 months നമുക്കൊന്ന് assess ചെയ്ത് നോക്കാം. Don't give any guarantee of 1 month and 2 months and all. It doesn't work, because so many things will be we are all normal humans. We are bound to have problems coming in between.
So therapist vayyadaavum, kochinu vayyadaavum, parents vayyadaavum, something is going to happen. So all give adwa parayani or extended timeline kodutha madi. Don't give things like 1 month, 2 months, then you'll be in trouble. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. ഞാൻ ഇതിപ്പം ഈ ടോപ്പിക്കിന് റിലേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികള് ഹീസ് ഓൾസോ ഓട്ടിസ്റ്റിക്കും ആണ്, ADHD ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 3 കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സെക്ലൂഡഡ് ക്ലാസ് റൂം അല്ല, ഒരു ഹാളില് ഡിഫറെന്റ് ബാച്ചസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റ് ആണ് അവിടെ. സോ എന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഈ കുട്ടികളെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റൂംസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കോ നല്ലത്? Sangeeta's point is in. That's exactly what I've been telling. Bombay resource rooms nu vanna sadhanam. There is a school and there's a resource room. Resource room people, I think that's a brilliant idea, and that has to be put up here. ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിന് വീട്ടിൽ അടുത്തൊക്കെ 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പേരൻസ് വിൽ കം ആൻഡ് സേ മാഡം ഒരു രക്ഷയില്ല, അവരെ ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സാഡ്. ലൈക്ക് മറ്റേ ടീച്ചേഴ്സിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മാഡം, പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് മാഡം, പിന്നെ ഇങ്ങനെ. I'm like, the idea is, see, inclusive education officially on paper under. It is never there in theory. It is always there in theory. It doesn't, I've not seen it anywhere happening here. Inclusive normal education samayathu, you can help the child to be in a normal classroom so that he interacts, gets a few normal classes. Adu is a resource room where he's actually taken and he's taught individually. Adu pattunnillengi a special teacher, buddy teacher ne pidichirutha so that she's with him in class. And you have to pay a little extra. Most of the time, resource room is better because resource room will a teacher and then one teacher, hardly 3 or 4 children. She can give individual attention, make sure his notes are complete, and he's taught individually at least. Another resource room. That is usually seen in Bombay, like metro cities, like they have schools with resource rooms where teachers are trained to handle these children. Like I said, ADHD people, they are not below IQ and all that. And autism people, Asperger's syndrome, they have a normal IQ, probably a little higher IQ. They just deficient in social skills. So autism and ADHD is not necessarily ID. They are not intellectually disabled children. Their behaviors are preventing them from getting or our age appropriate academic challenges. So if you actually, Sangeeta Paranwala, that child may be autistic. And autistic, he may be having an eye contact problem. A child who's not maintaining, your eyes and ears are on me. So you are actually fully in focus. So any communication becomes valid only when there's eye contact and hearing contact. Either factory immediately the child becomes a wanderer because then he's not paying attention. So many a times autism children are misdiagnosed as ADHD. And but unless because that is the importance of developmental assessment. Development assessment, speech delay on the social skill, social developmental delay on dengue. I know it is more than just hyperactivity. There may be a component of autism. So that is important to screen a hyperactive child. I sit down with a developmental chart to make sure that he has seen all his milestones. And some parents will give you some history. They will say, Madam, auto chart. When I tell them, Samsara delay, Madam, speech therapy and all sorts of things. So then I know that there may be a chance of autism in the child. And so the time they will be still having social skill deficiencies. Hyperactive and they speech delay very low. Whereas autism a tendency to be on their own. They will be sitting here book and odd behaviors. So you also will feel like okay, interact but hyperactivity and Sangeeta class auto. You will be running behind and he'll be talking and talking and talking. Autism, exactly. Autism is more like
He's still happy in his own world. Sangeeta ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. And he will not go out of his way to impress you. And he ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ പോലും he will be mostly sitting by himself. ഒന്ന് കൈ പൊക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ തൊട്ടിപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യും. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്ലോർ ചൈൽഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ഓട്ടിസം ചൈൽഡ്. But many a times what happens is hyperactivity ആണെന്നും പറഞ്ഞാണ് these parents are guided. Autism nobody will disclose. അത് പീഡിയാട്രിഷ്യൻസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, തെറപ്പിസ്റ്റുകളും അങ്ങനെയാണ്, ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഓട്ടിസം കുറച്ചുകൂടി അപ്സെറ്റിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. ADHD പിന്നെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഷാരൂഖ് ഖാനും മറ്റേ ഒരു I forgot the name, ഒരു സ്വിമ്മർ ഉണ്ടല്ലോ, ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ്, അതാരാ ഷാലത്, there's a gold medalist swimmer, they are all ADHD. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പം കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഡയഗ്നോസിസ് ADHD ആണ്, because they are all മറ്റേ മൈക്കിൾ ഫ്ലെപ്സ്, he was an ADHD child. And his mother, because he was thrown out of school, academic skills illannu parna schoolil veliyilakiyapum, his mother immediately enrolled him into sports. And they realized that he has good swimming skills. Then he went on to become the world champion. But that's because somebody realized that he has skills more than academics. So in our slide ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, it is important to find what else the child is good at. Because these children are hyperactive. That means they are bound to be better in sports and certain other skills which does not require academics as core. And it is important to find what are the other fields that they can be interested into. Well, that's what I said. Ningal actually a team as psychologist or whoever is helping the child, it is important to see the strength of the child. And I always tell parents, like, you have an ADHD child, put him into sports and they will thrive, because all your life, the child has been blamed for being an academic failure. On the other hand, he goes into sports and he wins. His confidence is back. And so anyway, he's bound to get, friends and all that way also. But it's important that, they are actually shown other activities also. They have to be seen, if they are fit for sports, if they are fit for any other, wherever there are multiple movements required. Mostly it is sports itself. And most of them do well also, because they have so much of energy. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓടാൻ പറ്റാത്ത മറ്റേ ട്രാക്ക് ഒക്കെ അവർ ഓടിയെടുത്തോളും, because they are full of energy. So it is important to look into a non-academic field also for these children. Sangeeta പറയുന്ന പോലെ that child may be autistic, may be ADHD, but the idea is, the only thing is, autism hyperactive ആവുകൾക്ക് ഒരു autism screening കൂടി ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും safe ആണ്. Right. Thank you so much. Yeah. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much. സമയം കുറെ എടുത്തു, സോറി. No problem, don't worry. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നതാണ്. അഡൽട്ട് ADHD കുറിച്ച് ചോദിച്ചു, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനും അത് അത്ര നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ആരും എഴുതി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുന്ന്. ഇല്ല, അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടു. ഒരു റിലാപ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാനേജബിൾ ആക്കിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും റിലാപ്സ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്ക് ഓണസ്റ്റ്ലി ഐ ഡോണ്ട് നോ. റിലാപ്സിൽ ഇതുവരെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിലാപ്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെത് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പീഡിയാട്രിക്സ് അല്ലേ ഷാൽ, ദി ഓൺലി ബിഗിനിങ്. So relapse, I think you are best to answer all these things. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ്. ഓക്കെ, അതും നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം. ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഗുണകരമാണ്. നമുക്ക് പുതിയ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഏരിയ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ ഗുണകരമാണ്. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much for attending. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Wish you all. Thank you so much. Thank you, ma'am. Yeah.